Всем привет, с вами Крейзи Хамстер. Мы продолжаем проходить ремейк второй части квеста «Сломанный меч, дымящееся зеркало». В прошлый раз мы с вами за Джорджа добрались до музея пирата Керчи. О, господи, опять здесь чихает. Ну, опять я имею в виду так же, как в оригинальной версии. Теперь мы переключились на игру за Николь. И собирались мы прочитать с вами, что она здесь накропала в дневничке. Возможно, здесь немножко больше будет информации. И плюс не только вот о том, что происходит сейчас, но о том, что было раньше, хотя не факт. И, собственно, нужно будет нам добыть с вами одну из... как эти называются-то? Камни вот эти вот. Как они правильно? Не камень, пластина, камень. Камень. Ладно, вы поняли. Да, камень койота же там. Значит, брать. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь написано. Да, вот, видите, мы теперь можем прочитать полностью за Николем, как они тут с Джорджем встретились впервые. Ну и всего 3 странички, не так уж и много. Так, ладно, давайте читать. Хоть что-то интересное. Известие от Джорджа стало для меня чудесным сюрпризом. Я очень скучала по нему, но жизнь идет своим чередом. Мы договорились встретиться за кофе, но сначала я хочу поговорить о камне Майя с Убьером, профессором факультета Мезоамерики. Если выяснить, как этот камень связан с контрабандистами, получится прекрасный репортаж. Такой шанс выпадает раз в жизни. Думаю, этому Убьеру можно доверять, но на всякий случай оставлю камень у Андре. Ну что ж, я осторожничала не зря. В доме Убьера на нас с Джорджем напали индейцы. Меня вырубил отравленный дротик, выпущенный из духовой трубки. Я очнулась на складе, привязанная к стулу. Меня допрашивал Карзак, тот самый бандит, чью деятельность я расследовала. А похитил меня его подельник Пабло. Карзак хотел знать, что я сделала с камнем, но я отказалась отвечать. Тогда он решил оставить меня до утра. Он считает, что, подумав, я стану разговорчивее. Я услышала шум и решила, что бандиты вернулись убить меня. Как же я была рада увидеть Джорджа. Он приехал в Марсель, чтобы спасти меня. Впрочем, опасность еще не миновала. Сбегая от Пабло, нам пришлось искупаться в грязной воде. Оказалось, что следы ведут нас в Центральную Америку, в Кварамонте. Этот городок находится в самой глуши, но если не обращать внимания на ветхие лачуги, это чудесное местечко. Ничто не намекает на ужасные тайны, которые тут скрываются. А этому не очень-то понравилось местечко Джорджу. Побродив по Кварамонте, мы решили, что мы на верном пути. Мы видели профессора Убьера, который разговаривал с главным местным боссом, генералом Грасиенто. Вряд ли это совпадение. Сам генерал ничего не рассказывает, но Кончита из горнодобывающей компании уверена, что Убьер ведет с генералом какие-то дела. Джордж попытается взглянуть на карту в полиции, а я буду отвлекать генерала. Как только я сказала, что хочу взять у него интервью, он тут же стал зазывать меня к себе домой. Ну, я имела дело не с такими типами. Очень надеюсь, что делаю это не зря. Как я и ожидала, Грасиенто оказался настоящим тюфяком. Пришла его мать, президент Кварамонта, и тут же начала разговор о его женитьбе. К счастью, побег Джорджа из тюрьмы отвлек их, и я смогла оттуда выбраться. Мы отправились на лодке вверх по реке к шахте, но вечером нас атаковал вертолет, и лодка прошла ко дну. Я помню только, что отплывала от обломков и больше ничего. Я пришла в себя лишь через несколько дней, во рту был отвратительный привкус. Джордж приготовил какое-то отвратительное зелье и заставил меня его выпить. Я ему, конечно, очень благодарна. Нам с Джорджем предстояло найти еще 2 камня, поэтому мы разделились. Я отправилась на поиски камня Ягуара, который когда-то захватил английский капитан по имени Драко. Джордж улетел на солнечные Карибы, а я приехала в Лондон. Шансов найти камни было мало, но я на удачу решила начать с британского музея. Ой, ну в общем, да, информации на самом деле никакой новой. Печалит меня, это печалит. Мы прошли уже, судя по тому, что нам показывают, вот, запись. Здесь всего вот столько записей входит, больше нам записаться не дают. И видите, уже 60%. С одной стороны, может быть правильно, что показывают, сколько осталось и сколько пройдено. С другой стороны, наверное, приближение конца всегда расстраивает. Лучше уж когда неожиданно раз на тебя нападает сзади.
Ну что, давайте смотреть, что у нас здесь есть. А, ну сразу, наверное, поговорим с смотрителем. Can I help you, miss? Have you ever heard of an English sea captain called El Draco? El Draco? Not a very English name. I think that's what the Spanish would have called him. It was about the time of the conquistadors. 16th century. Oh, I know. That's what the Spanish called Sir Francis Drake. Francis Drake? Have you got anything here that belonged to him? Indeed, miss. We have a couple of artifacts he brought back from one of his journeys. Thank you. You've been most helpful. Теперь нам, видимо, нужно смотреть. Давайте сразу к тому шкафчику. Что мы, собственно, знаем, где находится наш камень. It was a stone identical in size and style to the coyote stone. However, this stone bore the image of a jaguar. It was an obsidian stone with a carving of a jaguar. Ну, давайте еще раз смотритель подойдем. What can you tell me about that stone with a jaguar on it? The so-called Jaguar stone was brought back from the Americas by Sir Francis Drake and presented, along with the more famous scrying mirror, to John Dee. What's this scrying mirror? It's a little square of polished obsidian. Mine it is. And what does it do? Well, it's a bit like a crystal ball, except flat and black. And you can't see anything in it. Old man Dee had a psychic who reckoned he could speak to the angels through it. I think he was taking Dee for a ride myself. The old loony didn't like the stone, though. Reckoned it was tainted by the devil. Come along, miss. I'll show you the mirror. There. John Dee's famous scrying mirror, given to him by Francis Drake. Do you know if this mirror has any relevance to Tezcatlipoca? Who? I can't even say it. Ah, there's someone here who'll be able to help you better than me. This young lady has some questions to ask, Professor. I think she's from France. Professor Roubillet? Yeah? What? You two know each other, do you? Excuse me, the telephone. We meet again. Mademoiselle, France, eh? Yes, I believe that's where you live, Professor. I have a house there, on the outskirts of Paris, but I haven't been back for many months. What can you tell me about the Jaguar stone, Professor? It's obsidian, from the Chichen Itza region. Опять дали задать только один вопрос. Professor Roubillet, your taxi's here. If you'll excuse me, I have some urgent business to attend to at the docks. Еще сказал, где именно. Я понял. Зря. Can you answer me some questions about the Jaguar stone? Certainly, miss. If you just step this way. It's gone. Some sods half-inched it. Half-inched? Stolen it, miss. Never mind. The silent alarm will have been tripped. I'm afraid nobody can leave until our crack security team gets here. How long will that take? Could be a while. I think it's their tea break. The thief could be miles away by then. Don't you worry about that, miss. Just don't try to leave. It was too much of a coincidence that Roubillet showed up and the stone promptly disappeared. I didn't have time for that crack security team to finish their tea. I had to get after him.
Да. Интересно, конечно. Действуют они. Идемте откроем ножик. Не, ну серьезно, меня очень расстраивает, что ремейк так вот сделал. Неужели нельзя было... сумочку посмотреть. Нельзя было что-то интересное придумать. Как-то разнообразить мир. There was nothing very useful in my bag, just a single hair clip. Она еще и сумочку с собой таскает. The key unlocked the case. Отлично у них все работает. Система безопасности, сигнализация. Шарится кто хочет. I locked the case again and took the key. Нас не выпустят. Неужели не думают, что если нам не дадут задать какой-нибудь вопрос, вот как нам дали выбор, да, по сути получился выбор, спросить про затмение или про камень у профессора Пьера, неужели не думают, что если мы зададим только один вопрос и не успеем задать во второй, это вызовет желание пройти игру заново? Не думаю, что у кого-то вызовет. Особенно, когда мы играем в ремейк. Take a look at this. What are you doing with that? Just looking. What was it used for? It's a sacrificial dagger, and I'd feel a lot happier if you put it down. Так у тебя и воруют. Don't you think it's suspicious that Oublié has urgent business at the docks? Not in the slightest, young lady. He's gone to oversee the unloading of cargo, an exhibition of Mayan sculpture on loan from Mexico City. What's the name of the ship? The Zibalba Princess, moored down by Tower Bridge. Why do you ask? Just wondering. I didn't steal the stone. I was nowhere near it. So who do you suppose did steal it? Ну что, скажем, что профессор? It must have been Oublié. Oh, begging your pardon, but he's a man of letters. A professor. So was Moriarty. Man of letters or not, he's your culprit. Thank you. You've been most helpful. Так, а как нам сделать, чтобы телефончик зазвонил? I didn't need to make a call. Я, кстати, не помню. Там разговор как с Джорджем будет. Блин, а где же мы делали-то? А, уйти, наверное, надо попробовать. Ну, уже поздно. Bonjour. I wonder if you could help me. Ohayou gozaimasu. What's so funny? Oh, never mind. Давайте попробуем уйти, нас не пустят. Наверное, потом телефон звонит. I'm sorry, miss, but I shall have to ask you to stay. Oh, but surely you don't suspect me of stealing the stone? No, but you will have to make a statement to the police. You're a witness. Что, телефон не зазвонит? Давайте к этому подойдем. К зеркалу. The cabinet was locked. Только дергать надо. Сейчас, второй, значит, нажмем. The cabinet was locked. It was the obsidian mirror which Drake had given to John Dee. Так, слушайте, я не помню. Что нажать надо? Дело двигаться начало. Отлично, действительно. Look at this. The thief left this key in the cabinet. Oh dear. Oh dear, oh dear, oh dear. That makes the theft an inside job, right? Oh dear. Да, сейчас он должен позвонить пойти. In other words, the thief was Professor Oublié.
Well, let's leave that for the police to decide, shall we? I better phone them right away. Конечно. Надо срочно сюда снять. Hello? I knew I had nothing to worry about if the police were called. Yes, I'll hold. But I had to catch up with Oublié, and fast. I levered the handle open with the thin dagger. Ну вот, сняли. Да, нам можно в музей играть. The room had been decorated to resemble the interior of a sailing ship. It was disturbingly effective. Действительно, впечатляюще, конечно. А, Джордж написал нам что-то, да? А на чем мы закончили? Так, то, что они поделились, было. По прибытии на остров дела сразу пошли неважно. Две старые леди, Фрост и Мина, заявили, что они наследницы самого Кетча. Они не пустили меня в музей Кетча, по их словам, там ремонт. Я поговорю с этим засранцем-архитектором Бронсоном. По-стовартовски ловко обвел его вокруг пальца и заглянул в секретные чертежи. Выяснилось, что Бронсон собирался построить на острове огромный пятиэтажный отель. Когда я рассказала об этом старым дамам, те просто взбесились, и благодарные старушки охотно пустили меня в музей. Так, давайте сразу все, что нам нужно, будем брать и делать. Даже девку освобождать неохота. I felt kinda biblical, like Jesus or Florence Nightingale. Ставим фонарь. На стол. Вечерний. The lantern fitted so precisely in the inkwell, it could only be deliberate. Конечно, не могу. Бери перо. That might come in useful in ticklish situations. Карта. Okay, I've had my hands on an historical document. Now what? На стол, конечно. Хотя можешь сжечь, ты такой. The chart fitted exactly into the recess on the top of the desk. Эх, давайте посмотрим портрет, потому что там крест на нем изображен вроде. И потом будем легко открывать. Все остальное даже смотреть не буду. Все то же самое. Никаких отличий от оригинальной версии. Captain Frederick Ketch, 1570. Around his neck was a cross. Maybe he was a part-time pirate. The portrait might have made a nice souvenir, but it was too large to carry. Surprise! Да, хороший сюрприз, ничего не скажешь. What the? Who are you? I'm Emily. What were you doing in there, Emily? Hiding. What are you doing here? Grown-up stuff. Grown-ups? Pff, I'm never gonna grow up, I'm not. You shouldn't be here. What's your name? I'm George. Pleased to meet you, Jaws. George. Jaws? Jeez. Make your mind up. What can you tell me about Captain Ketch? That's him on the wall, in the picture. Yeah, I know. Scary-looking guy, huh? He was my great-great-great-great-grandfather. Yeah, you have his eyes. Why don't you go play with Rio?
I'm not allowed. How come? Because Aunt Frost says I'm not allowed out of the house. That's why, Mr. Nosy Beak. Too bad. Why don't you ask your other aunt if you can play with Rio? Aunt Mina's cuckoo. Aunt Frost says so. She says when the Lord handed out common sense, Aunt Mina was off getting double portions of chin. That Rio's a smart kid. He helped me outwit Bronson. Rio is clever. He can spit ever so far. That Yes. cross you're wearing, Emily, It's my lucky Jesus cross. it's just like the one Captain Ketch wore. Uh-huh. Can I borrow it? Uh-uh. What would you trade for that cross, Emily? A puppy. Well, I don't happen to have a puppy in my pocket right now. Can you think of anything else you'd trade? Don't know. Ну, ни на что она не поменяется, пойдем лечить. Нам нужно поговорить с Рио. О, Рио, Рио! Интересно, а мы можем сейчас коту предложить перо? Что не бегает несколько раз туда-сюда. The cat made short work of the feather, tearing it into a blizzard of small pieces. Милое животное. Бронсон даже свои вещи не забрал. Но мусик стих прихватит. Нам пригодятся. Ему и нужны. Он расстроился. Нам нужно. What do you give to a small, irritating girl who asks about everything? Try a conch. Delicate colors, interesting shape, and when you put it to your ear, you can hear the sea. Yeah, why's that? Usually because you're standing next to it. Cool. Have you got one? Yeah, but I promised it to my sister. She well vexed with me. Why is your sister mad with you? Well, last night, when I got home with our supper, she went wild. Rio, she said, how come all you ever catch is puffer fish? A sicker puffer fish. What I want is tiger fish. So don't bother come back home till you catch one, boy. I don't see how I'm gonna catch no tiger fish. All I have is a fishing pole and a worm. Наш червяк-то. What do you need to catch a tiger fish? One of them real fancy flies like the rich fishermen use. Hey, this is just what you need to make a fly. Thanks. Let's hope them tiger fish hungry. A deal's a deal. Here's a conch. Отлично. У нас есть ракушка. Идемте заберем вещи Бронсона. Интересно, а вот если мы их не заберем, Джордж не поедет никуда? Давайте проведем эксперимент. Не будем забираться и посмотрим, что будет. Я этот вопрос в этой игре уже интересовал, кажется. Только не помню, в какой именно части. Там тоже было непонятно, как бы мы уехали. А, еще в Сирии, в первой части там такое было. То здесь мне интересно. Он же не сможет уехать, если не все возьмет? Наверное. Или сможет, придется возвращаться. Why don't you run along and play? Aunt Mina told me, stay out of mischief. Well, that doesn't mean you have to stay indoors, does it? On a beautiful day like today? There's a storm coming. Oh, nuts. You don't know that. I do so. I can see the whole world from the window. Yeah, well, like I said, I'm busy. Here, I've got a conch. Would you like it? Dunno. Aunt Frost told me never to take presents from strange men. I'm not a strange man. Then why are you called Jaws? Jaws? That's a stupid name. I'm not called... Look, conch, pretty. Swap for the cross, yes or no? Right, this thing's going out the window. Okay, we'll do swapsies. Девка семейные ценности раздает. Реликвии многовековые. За ракушку. Коих здесь, наверное, полным-полно.
Хорошо, что она дала это всего лишь Джорджу. Ketch's cross slipped snugly into the penholder. What you doing, Jaws? I've put your cross in this little hole in the desk. Why? Impulse mainly, with a dash of irrational intuition. Silly. Only women have intuition. The lantern cast a strong light over the desktop. The light cast a shadow of the cross. And the shadow fell precisely over a small, unnamed island shaped like a skull. That must be it. Ketch's Treasure Island. Uh-oh. That's Zombie Island. It's a bad place. No kidding? Well, bad place or not, that's my next port of call. Can I come too? The hell you can. I never get to leave the house. Так, и давайте прочитаем журнал корабельный. March 20th, 1670 fix. Engaged frigate off Fan Salvador? It was garbage. Huh. I guess being a pirate didn't require too many academic qualifications. The passage went on to describe how Ketch had got wind of the approach of a fleet of English ships. It seemed the new governor had not shared his predecessor's views on Ketch's activities. They were out for his blood. Sailed to that place where I made secure my fortune. I returned safe in the knowledge that the governor shall not discover that which I had hidden. For is it not writ that 'tis easier for a camel to pass through the eye of a needle? Все, отправляемся. Мы знаем, куда нам идти. Сейчас мы, правда, сохранимся с вами на всякий случай, прежде чем уезжать. Потому что мы хотим попробовать уехать без оборудования. Смотрим, что из этого выйдет. Но не должны же нас пустить, хотя и назад Рио, насколько я помню, отказывался возвращаться. Давайте мы сохранимся. На всякий случай. 68% уже пройдено. Вот такие. Интересно, он рыбу-то поймал, которую ему нужно. Would you take me to, Zombie Island? In this weather? You're mad, man. The rain will keep the zombies indoors. Just say I did meet a zombie. What would you do? There ain't no zombies on Zombie Island. At least, not anymore. It's uninhabited. Good. What do you mean, not anymore? You still want to go? I guess. Well, I ain't had no luck with them tiger fish. And with the mood my sister is in, I'll be safer with the zombies. Так же мы поедем без оборудования. Oh, hold on just a minute. The marker was no use without the theodolite, so I went back and got it. Понятно. Мне интересно, в Сирии бы он тоже сказал: о, без цепочки от унитаза не будет никакой пользы. Понятно, я... Подожди-ка, Улстар, я ограблю ваше кафе. А, клуб Алам, да, как мне правильно. По крайней мере, нам напрягаться. Мне все равно отпад, конечно. Я просто представляю, как он там за цепочку борет. So, this was Zombie Island. Somehow I'd
been expecting something more sinister. Come on, Rio. Let's find that treasure. No, thanks. I'm staying right here. Oh, come on. You said yourself there's no zombies left. Yeah, but that was while there was a big pile of seawater between me and this place. All me have now is this little bit between the boat and the shore, and I'm hanging on to it. Rio's boat was strewn with fishing nets and tackle. И сейчас начинается Resident Evil или Left 4 Dead. That Emily sure asks a lot of questions. Rest, man. This whole Emily business just isn't funny. Look, we're obviously at cross purposes here. I'm talking about Emily Ketch. Yeah, and so am I. He was my friend. Her aunts hated it, but we did move together, you know. She used to be real keen at hide and seek. It could take hours to find her. One time, the last time, it took days. She must have shouted and screamed herself hoarse, but there was nobody to hear her. Where'd she hidden herself? Captain Ketch's old sea chest. The only way to open it was from the outside. Suddenly, I didn't feel so good. We never exchanged another word about Emily Ketch. Да, прикиньте, она в этот раз It was the boat that Rio had brought me in. в этот раз залезла, если бы не Джордж, I сидела was бы еще quite долго. happy where I was, relatively speaking. Ладно, не хочет пока, видимо, залезть. Поймет, что не сможет никаким образом. Ну, The cliff дадим ему was шанс. steep, too steep to climb without handholds. And I couldn't find any. It was too high. I couldn't get up there. I was quite happy where... Could I borrow your net? Yeah, man, no problem. You planning on catching some fish? Nope. I'm after a big rock. Well, here I go. Wish me luck, Rio. Good luck, George. Watch out for the Walking Dead. Walking Dead. Ходячие мертвецы. I stumbled down dark stairwells for what seemed like forever, until suddenly I found myself... Wow! Я все-таки не понимаю, как In она an abandoned London Underground station. здесь This оказалась. must have been closed down decades ago. Не, мне объясни, как она здесь в итоге оказалась. Она ведь пошла за профессором, но профессор же явно следы за собой не оставлял, и здесь не пробегал. Почему она в заброшенное метро пошла не для того, чтобы забраться до доков, не отправилась в нормальное метро, непонятно. Достанем. I pushed the hair clip into the slot and whatever was stuck there disappeared into the machine. I pulled out an old English penny. An ancient bar of chocolate dropped into the tray at the bottom of the machine. And as a special bonus, the penny dropped through to the reject bucket.
I took the ancient bar of chocolate. Грубо говоря, разменять монетку надо было раздачу. I pulled out an old English penny. Penny. Нужен был. Это вагон проезжает. The machine looked like it had sold its last ticket a long time ago. Главное, если мне призрак нравится. Забавно. The machine wasn't about to weigh me for nothing. Как он I развлекается. put the old penny into the slot, the needle twitched rustily, and the machine spat out a card. The weight was in imperial units. It meant nothing to me. The card also had my fortune on it. A family quarrel will turn out to your advantage. Так, шкафчик. A latch lock stopped me getting into the cupboard. Оружие тебе на что? The blade of the dagger just fitted between the door and the soft wood frame. The door gave slightly and then held firm. I remembered my student days when I regularly forgot my house keys. A wiggle with the thick cord between the frame and the lock, and the latch lifted. Хреново у нее были замки. Не успела. Нет, успела. Ну да, красный же. Торможу. I could worry about not having a ticket when I got to the docks. Ля-ля, вот мы с вами в джунглях. Пойдем сразу сюда. Там кабан пройти не даст. Я надеюсь, что в этот раз хотя бы с лабиринтами не возникнет таких сложностей. Все-таки мы знаем, куда нам идти. Хотя кто знает. Всяко может быть. Так, зверушка. Не знаю, кто ты нам нужна. The end of the reed had been neatly bitten off. Какое доброе животное Now I поело. knew what was living in there. A long-toothed, snarling, furry wild thing. Как мило, дикое бестие. The dart fitted snugly into the reed. Great. I was tooled up and dangerous.
Как говорится, ну держись, кабанидзе. Мы идем. Если дойдем, конечно, до тебя. Интересно, а так вот по-хорошему можем не связываться с кабаном? Ха. Сюда нас не пускают, да? Только сюда. Нам пока сюда не надо. Сначала нужно... все, что нужно прилепить. На этот, какой скала-то этот. Hold on. I've been here before. Haven't I? Был, Джордж, был. Видимо, пока он здесь не уходит, пока до кабана не дойдет. Потому что кабана все равно нужно уложить. Я так думаю. Да, сюда тоже не пускают. Хотя здесь он может ходить. Значит, точно. Из-за кабана все. Все проблемы из-за кабана. Красавчики вообще потрясающе. Как Джордж здесь только не заблудился. Его сделали палку, а воспользоваться нельзя. Даже обидно. Это такие интересные. Квадратные какие. Ладно. Вот и кабанчик. Сейчас мы тебе... Ага, значит ты нам наваляешь. Крыска такая. Не очень-то, по-моему, сработало. Снотворное наше. Так, а сюда или сюда? Вот я не помню. Сюда, наверное, я иду. Нет, все правильно. The creeper just came away from the rock as I pulled it. No good. I'd have to be bitten by a radioactive spider before I stood any chance of getting up there. It was a needle of rock in the middle of the clearing. Интересно, если бы он не прочитал, он бы не знал, что именно он ищет. It didn't look like a natural formation. I remembered Ketch's log. For is it not writ that 'tis easier for a camel to pass through the eye of a needle? Seemed pretty relevant now.
Да, вот если бы мы не прочитали бы дневник, он бы отправил нас его прочитать. Не отправился бы на остров, сказал, я еще не все узнаю. И не знаю, куда именно мне ехать и что искать. Или все равно бы приехал. Так, здесь что-то как-то странно надо было объединять. The marker clipped firmly onto the net. Такая рожа довольная. Great. I'd created some sort of creeper marker fishing net assembly. Sometimes I terrify myself with my creative genius. Ай, блин. Косяк. Так, вот сюда. I successfully got the marker into a position near the top of the needle simply by using the kind of lateral thinking that can get you institutionalized. Так, ну все, мы значок с вами повесили. Нам теперь осталось дойти до нужной точки. И, собственно, все, что надо найти, проверить, в общем, найти сокровища. Займемся мы с вами этим уже в следующий раз. Так что до встречи в следующей части. Пока!